Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 1, King Sadyumna becomes a woman, verse 18. Как мы читаем Шримад Бхагаватам, 9 песня, 1 глава, царь Садьюмна становится женщиной. Мы сегодня читаем 18 стих. Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdha Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Anritam Vibudesho Iva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagda Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Anritam Vibudeshviva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagda Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Anritam Vibudeshviva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagda Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Anritam Vibudeshviva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdha Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Anritam Vibudeshviva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdha Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Amritam Vibudeshviva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdha Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Amritam Vibudeshviva Mataji's. Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdha Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Amritam Vibudeshviva Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdha Kilbisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Amritam Vibudeshviva Пословный перевод. Юям, вы, Брахмавида, обладающие
обладающий полным знанием абсолютной истины. Юктаха, Yuktaha, овладевшие собой и уравновешенные. Тапаса, подвижничеством и покаянием. Дагдакилбиша, те, кто очистился от материальной скверны. Кутахан, откуда? Санкалпа Вишамьям. Простите, Санкалпа Вайшамьям. Нехватка решимости. Анритам. Лживое общение, обман. Лживое обещание, простите, обман. Вибудешу, среди полубогов. Ива, как? Translation. You're all self-controlled, well-balanced in mind, and aware of the absolute truth. And because of austerities and penances, you're completely cleansed of all material contamination. Your words, like those of the demigods, are never baffled. Then how is it possible that your determination has failed? Перевод. Все вы владеете собой, держите ум в равновесии и осознаете абсолютную истину. С помощью аскезы и обетов вы очистились от всей материальной скверны. Слова ваши, подобны словам полубогов, никогда не бывают напрасны. Как же получилось, что вы потерпели неудачу? Purport by Srila Prabhupada. We have learned from many Vedic literatures that a benediction or curse given by the demigods never proves false. By performing austerities and penances, by controlling the senses and mind, and by achieving full knowledge of the absolute truth, one is fully cleansed of material contamination. Then one's words and blessings, like those of the demigods, are never a failure. Комментарий. Из ведических писаний мы знаем, что благословения или проклятия полубогов непременно сбываются. Точно так же, если человек ведет аскетический образ жизни, если он обуздывает чувства и ум и обретает знания об абсолютной истине, он полностью избавляется от материальной скверны. Слова и благословения такого человека подобны словам полубогов. Они никогда не бывают напрасны. Yuyam Brahma Vido Yuktas Tapasa Dagdakil Pisha Kuta Sankalpa Vaishamyam Anritam Vibudeshviva. You're all self-controlled, well-balanced in mind, and aware of the absolute truth. And because of austerities and penances, you're completely cleansed of all material contamination. Your words, like those of the demigods, are never baffled. Then how is it possible that your determination has failed? Все вы владеете собой, держите ум в равновесии и осознаете абсолютную истину. С помощью аскезы и обетов вы очистились от всей материальной скверны. Слова ваши подобны словам полубогов, никогда не бывают напрасны. Как же получилось, что вы потерпели неудачу? Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyas cha kripa sindubhya eva cha paridanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so this is continuing, at least in certain respects, continuing the theme that we were discussing yesterday. Так, этот стих, он в определенной степени продолжает тему, которую мы начали вчера. That when a person
reaches a certain level of qualification spiritually, even it may be materially, it depends, but particularly spiritually, then they develop tremendous potency. Речь идет о том, что человек, который достигает определенного духовного уровня, в некоторых случаях даже материального уровня, определенного уровня квалификации, он развивает определенную силу, определенный потенциал. And then, if they say something, then it becomes true. И этой силой его слова тоже обретают силу. Все, что он говорит, становится правдой. Or like yesterday, the idea was that if they chant certain mantras, then the import of those mantras will come to be. И мысль, которая звучала вчера, это если такой человек произносит мантры, то эти мантры обязательно приводят к тому эффекту, который ожидался. So we can understand, I think, that when you're on that level, you got to be very careful about what you say. И что мы должны из этого понять, что если мы находимся или достигаем такого уровня, мы должны быть очень осторожны в отношении всего, что мы говорим. Because it's going to become true. Потому что это станет правдой. Prabhupada told one story in that regard. Что Прабхупада в этом отношении рассказывает одну историю. Well, anyway, sort of related. Ну, связанная с тем, что мы обсуждаем. This man's walking through the jungle the whole day. Один человек путешествовал сквозь джунгли на протяжении целого дня. He is very hungry and thirsty and tired. Он был мучим голодом и жаждой после долгого путешествия, усталость тяготила его. He sits down under a tree and he's leaning against the tree. В конце концов он сел под деревом, облокотился на дерево. And he thinks, he just thinks, oh, I'm so hungry and thirsty. I wish I could have some nice prasadam. И он подумал, просто подумал, я настолько изголодал и настолько мучим жаждой, что как бы было бы замечательно, если бы сейчас был прасадом у меня. Suddenly, whoop, a big plate of prasadam И вдруг раз, и перед ним появился прасадом. with some nice drink. И с прекрасными напитками. Wow, how did that happen? И он такой, как это произошло? Well, in that case, he was sitting under a kalpa vriksha, a wish-fulfilling tree. Дело в том, что он не под простым деревом сел, облокотился на древо желаний, калпа-врикшу. And it's related because when you're sitting under one of them, then whatever you think of happens. И это естественно, потому что когда вы садитесь под одним из таких деревьев, все, о чем вы думаете, оно начинает притворяться в жизнь. So he spent some time sitting under the tree, desiring this, desiring that, and those things were coming. И он так, уловив эту идею, он сидел под этим деревом и желал то одно, то другое, и оно исполнялось. And he just got so absorbed in that he lost track of time. И он так погрузился в это исполнение желаний, в эту игру, что потерял ход времени. Suddenly he realized, oh, the evening is coming. И вдруг он понял, темнеет, уже вечер. The tigers may come out. Он подумал, ну вечером в джунглях тигры могут появляться. And from around the tree И за дерево тут представьте. came a tiger. Тигр, пожалуйста. И what? До свидания. На этом закончилось. So you got to be careful because, well, yeah, because if you have such power somehow or other, then whatever you say will become true. Поэтому если так или иначе мы развили какое-то могущество, какую-то силу, квалификацию, то то, что мы говорим, оно притворяется в жизни. And we see right at the end, it's the last chapter or so of the second canto. И мы также находим в последней главе второй песни. And Narada Muni is speaking to his father, Lord Brahma. Где Нарада Муни говорит, обращаясь к своему отцу, Господу Брахме. And initially Narada Muni
says, you know, I thought you were the supreme. И говорит, Нарада Муни сначала говорит, я думал, что ты верховный. But now I see you are worshipping someone else. Но сейчас я увидел, что ты поклоняешься кому-то еще. So someone else is superior to you. Значит, тот, кому ты поклоняешься, выше тебя. And Lord Brahma says, yes, of course, the Supreme Lord Krishna, he is superior to me. И Господь Брахма сказал, конечно, Господь Кришна выше меня. And I serve him and he empowers me. Я служу ему, и он наделяет меня определенным могуществом, сказал Брахма. And because of his empowerment, I am able to create the universe. И именно благодаря могуществу, которым он меня наделяет, я могу творить Вселенную. And Lord Brahma says, by his mercy, whatever I say becomes true. И дальше Господь Брахма продолжает. По его милости, по милости Господа Кришны, что бы я ни сказал, в конце концов воплощается в жизнь. So, yeah, these things happen when you reach a certain level. То есть мы понимаем, что такое естественно происходит, когда вы достигаете определенного уровня. Then you can bless or you can curse, and it will happen. И у вас появляется сила благословлять кого-то или проклинать, и это сбывается, и благословение, и проклятие. We find in the beginning of the Bhagavatam there's the story of the cursing of Maharaj Parikshit. Мы ведь знаем, что сама история Шримад Бхагавата начинается, по сути, с проклятия Махараджа Парикшита. And this young boy, Shringi, he's not fully qualified, but he has some qualification. И этот мальчик, который проклял Махараджа, он был всего лишь ребенком, и, может быть, не на таком высоком уровне квалификации, но тем не менее, но достаточно, чтобы его проклятие сбылось. Okay, yeah, not enough. Well, he had some qualification. He was able to curse. Вот на проклятие у него квалификации хватало. And if he cursed, that was it. И если уж он проклинал, все, пожалуйста. До свидания. Anyway, you got a real problem. Но точно, что в жизни большие проблемы у вас начинаются. Yeah, but he didn't have the intelligence to understand when that might be appropriate or how to deal with different situations. А вот как раз управлять разумно, силой разума управлять вот этим могуществом, чтобы понять, когда надо применять эту силу, когда не надо ее применять, как вообще с разными жизненными ситуациями, как на них реагировать, этого он, к сожалению, еще не умел. So he cursed Maharaj Parikshit improperly. Конечно, он незаслуженно проклял Махараджа Парикшита. It was a situation, a difficult situation, but it was not worthy of a curse to death. Конечно, ситуация была неприятной и сложной, но точно, что это не был случай для проклятия. But he did it. Но он, тем не менее, сделал это. And then when his father Shamaka Rishi found out about that, И когда его отец Шамака Риши узнал, что произошло, then he felt very bad, and he went to see Maharaj Parikshit. он был потрясен этим и отправился сразу к Махараджу Парикшиту. And he told him that this improper curse was given. И он сказал, конечно же, это проклятие, оно не заслужено тобой. But the thing is, it will happen. Но беда в том, что заслужено или нет, оно будет исполнено. Yeah. So I'm informing you, you've been cursed like this. Я тебе сообщаю, другими словами, что... But then he said, Shamaka Rishi said, if you like, I can withdraw the curse. Но затем Шамака Риши сказал, если ты хочешь, я могу отозвать это проклятие. And then you'll be fine, that'll be it, it's all finished. Все будет хорошо, никакого воздействия не будет. Anyway, I mean, this is sort of another point, that Maharaj Parikshit, though, when he heard that the curse could be withdrawn, he said, no, please do not withdraw the curse. И это уже другая сторона вопроса в том, что когда Махарадж Парикшит услышал, что, оказывается, проклятие может быть отозвано, он сказал, нет,
Нет, пожалуйста, не отзывай его. It is the mercy of Krishna. Это должно быть милость Кришны. Krishna understands that I am too materially attached. И он сказал, я думаю, что Кришна, он понимает, что я понял, что я материально очень привязан к материальному. And so Krishna, in order to bring me to him, force me to come to him, he's arranged for this curse. Поэтому Кришна просто хочет, чтобы я пришел к нему, он хочет привести таким образом меня к себе, и поэтому устроил так, что это случилось, и это проклятие я получил. So I accept the curse, don't withdraw the curse. Поэтому, пожалуйста, не отзывай, я принимаю это проклятие. You know, of course, we could imagine how we might respond if we were cursed like that. Но мы можем без труда представить себе, как бы мы отреагировали, если бы кто-то проклял нас подобным образом. Shri Shri Gornitai Ki Jai. Probably we would say, yes, 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 yes. Withdraw the curse. Мы бы сказали, да, конечно, пожалуйста, отзовите это проклятие. Anyway, the thing is, nowadays, generally, I mean, almost universally, people don't have that potency. Но дело в том, что на сегодняшний день в основном, или можно сказать повсеместно, нету людей, которые бы обладали такой силой проклятия. So if someone curses you, Поэтому если кто-то вас проклинает, you can probably just tell them, go jump in the lake. можете сказать, окей, просто иди и прыгни в озеро. Да. So, yeah. But in these days, it was like that. These things would become true every time. Но в те дни это было просто неизменно. Всегда, когда звучало проклятие, это все и благословение оно сбывалось. So the thing is, when you become powerful in some way, this way or just in some way, there's great responsibility with it. Поэтому суть состоит в следующем, что если вы развиваете какую-то квалификацию и начинаете развивать определенную силу, могущество, то вы должны быть очень осторожны с этим. Yeah, and if you don't have the qualification, I mean what would you say, the maturity or responsibility to utilize these things, there can be great trouble. Если у вас нет достаточной зрелости, получив такое могущество, чтобы правильно использовать его, то это может создать большие сложности. Coming up shortly in the 4th chapter is the story of Devasa Muni cursing Maharaj Ambarish. Очень четвертой песне мы читаем о... Четвертой глава. В 4 главе мы прочитаем очень скоро о проклятии Махараджа Амбариши. Yeah, Devasa Muni arrived at the palace of Maharaj Ambarish. Devasa Muni пришел во дворец Махараджа Амбариши. And it is the standard etiquette when a guest, just like an uninvited guest comes, you must receive them very nicely. И это утвержденные стандарты этикета, когда приходит нежданный гость, надо принять его самым лучшим образом. And you must offer him or her, among other things, you must offer some food. И помимо прочих вещей, которыми нужно встретить его или ее, вы должны предложить ему пищу. So Maharaj Ambarish immediately did that. И Махарадж Амбариш, конечно, сразу же это сделал. And Devasa said, yes, actually, thank you. I'd very much like something to eat, but I must take a bath first. И Devasa Muni сказал, да, конечно, я действительно голоден и с удовольствием поем, но сначала я должен принять омовение. So off he went to take a bath. И отправился принять омовение. The problem was Maharaj Ambarish had been doing a very strict Ekadasi fast for the benefit of the citizens for the last year. И дело было в том, что Амбариш Махарадж, он для блага своих подданных совершал суровый пост Экадаши на протяжении целого года.
And he needed to conclude the fast, break the fast at a particular time, otherwise the result would not be there. Этот пост должен был закончиться, и Амбариша Махарадж должен был закончить его в определенное точное время, иначе все плоды этого годового поста, они бы пропали. So that time, the time for breaking the fast, it was there already. Поэтому как раз это и было то самое время, когда развивались все эти события, нужно было прервать пост. But the thing is, so he has to break the fast, but he can't eat before the guest, because that's not right at all. И критичная ситуация была в том, что он должен был прервать пост согласно своему обету, но Дурваса Муни уже пришел, ему была предложена еда, и он не мог есть по этикету раньше гостя. So what to do? Что же делать? Sure. Anyway, he thought about it and he decided, I'll drink some water. И он подумал и нашел такой вот компромисс. Он решил, я попью воды. It'll technically break the fast, so my Ekadasi fast will be successful. То есть это технически сказать, это является прерыванием поста, поэтому я завершу свой пост, попив воды. But I won't have eaten anything, so it won't be an offense against the guest. Но поскольку пищу я не буду есть никакую, это не будет оскорблением гостя. So he did that. И так он и сделал. Then Durvasa Muni came back after his bath. Дурваса Муни вернулся после принятия омовения. And by his mystical powers, because he's got powers of different sorts. И Дурваса Муни, поскольку он йог, мистик, он обладает вот таким могуществом. He understood he has taken something. И он понял, что-то он, по-моему, уже ел или пил. And Durvasa Muni, you know, he's like a hypersensitive person. И вы знаете, что Дурваса Муни такой очень чувствительная личность. Oh yeah. He and if anyone does something against him, he gets extremely disturbed. Даже сверхчувствительный. Если кто-то делает что-то так, как не по его нраву, он очень сильно возмущается этим. So he thought, this man has taken something before me. What an offense! И он не разбирает, что там, в конечном счете, что произошло, что принял для прерывания поста. Он сказал, этот человек что-то раньше меня принял. Какое же это оскорбление? The only suitable reaction is he must die. Единственное, чего он заслуживает после этого, это смерти. Haribol. Watching seal each other back. So, well, devotees, just imagine if someone had stolen his samosa. Вот представьте, если кто-то, например, украл его самосу, it would have been the end of the world. это вообще конец света был, разрушение вселенной. So anyway, he cursed. Взял и проклял. Took a hair out of his head, Вырвал волосы своей головы, threw it down, produced some great fiery demon. бросил его на землю. Из этого волоса появился ужасный демон, Who then came to kill Maharaj Ambarish. который тут же направился с намерением убить Махараджа Амбариша. But then, by the arrangement of the Lord, the Sudarshan Chakra came and destroyed the demon. Но по милости Господа появилась Сударшана чакра и уничтожила этого демона. Maharaj Ambarish just stood there like this. Махарадж Амбариш просто стоял смиренным. He didn't get upset. Не переживая, не расстраиваясь. This is the arrangement of the Lord. Все это принимая как особенное устройство, особенную волю Господа. And then the Sudarshan Chakra started pursuing Durvasa Muni. И разрушив, убив этого демона, Сударшана чакра на этом не остановилась. Она стала преследовать Дурвасу Муни. Anyway, it's a long story. You probably know the story. Это длинная история, вы ее наверняка знаете. But the thing is, Durvasa Muni, just like this boy Shringi, he's partially qualified, but not sufficiently. Но оказалось, что Дурваса Муни в этой истории, он был
всего лишь частично квалифицирован. То есть он не был достаточно зрел, чтобы знать, как использовать свое могущество. He's got some power. Конечно, у него было могущество, без сомнений. Yeah, and an interesting point to note Но важно отметить, about Devasa Muni is that we do a seminar about the demons killed by Krishna as described in the 10th canto of the Bhagavatam. мы проводили семинар, который посвящен теме демоны, которых убил Кришна. And there are more demons than that, but you know, at least there's about 20 or so described there. Около 20 описано, конечно, их больше, около 20 описано таких демонов. So the thing is, out of these about 20 or 22, approximately half of them became demons because they were cursed by Devasa Muni. И интересный момент. Из этих 22 примерно, 20-22 демона, половина это были личности, которых проклял Дурваса Муни. And he cursed them generally for these, you know, relatively insignificant И offenses. почти в каждом из этих случаев проклятие было не совсем в соответствии с оскорблением, то есть не совсем соответствовало как бы оскорблениям. So if you see Devasa Muni coming, you know, watch out, get out of the way. Поэтому если только вдали день Дурваса Муни увидите, бегите со всех ног во все стороны. We say that Devasa Muni is a serial curser. Поэтому мы уже вообще репутация Дурваса Муни среди преданных это как серийного проклинателя. Yeah, he just spontaneously just curses. Это для него вот просто как бы 5 минут на проклятие кого-то. And there's one nice story Есть одна замечательная история, that Devasa Muni was wandering around Vraj Mandala. история о том, как Дурваса Муни путешествовал по Враджа Мандале. He was in the Nandagram area, Он приблизился к Нандаграму, and now he's near Tir Kadamba. проходил мимо Тиркадамба. Who should he meet but Srimati Radharani and the gopis? Кого же он там мог встретить? Конечно же, Шримати Радхарани и Гопи. And Devasa Muni was very hungry and thirsty. Он был мучим жаждой и голоден очень. And he said to the gopis, he said, you know, girls, I really need something to eat. И увидев девушек, послушав, он сказал, девочки, знаете, что мне срочно нужно поесть, я очень голоден. And they said, no problem, we'll just run home, get some nice prasadam, run back, we'll be back in 20 minutes, and you can have a whole feast. И гопи сказали, конечно, мы сейчас быстренько сбегаем домой, Муниджи, и мы принесем вам все, что вы хотите, накормим вас досыта. Нам надо 20 минут. Right. And Devasa Muni said, well, actually, I want something now. Дурваса Муни сказал, это здорово, но я хочу прямо сейчас. And the gopis realized we have a problem here. И тогда гопи поняли, что у нас будут сложности. So Srimati Radharani from the ground picked up some dust. И Шримати Радхарани, она просто взяла горсть земли, And she had a little bottle with Yamuna water in it. и у нее была небольшой сосуд, в котором была вода Ямуны. And she mixed some of that water with the dust Она смешала эту воду с пылью, and made a mud cookie. и она сделала такие из земли, из грязи фактически печеньки. And offered it to Devasa Muni here. Быстро слепила их и говорит, ну вот, кушай, если сейчас, так вот то, что есть сейчас. Eat it, yeah. Давай, вперед. And Devasa Muni takes the mud cookie Дурваса Муни, он взял в руки это, and he looks at it. Are you serious? ты что, серьезно, что ли? And the other gopi said, no, go on, go on. Другие гопи, они говорят, да, конечно, кушайте, Муниджи. She's very clever. Try it. So he took
a little nibble. И он откусил буквально крошечку от этой печеньки. Это чуть-чуть. And he found, wow, И вдруг, it tastes amazing. какой вкус потрясающий. Then he took a bite. Тогда он укусил уже кусочек побольше. Oh, this is incredible. He ate the whole thing. И съел в конце концов целую такую печеньку. В восторге от ее вкуса. Then he said, can I have another one? И тогда он сказал, слушай, а у тебя еще есть? So Radharani was making these cookies. Ранее стал снова и снова делать одну за другой, лепить эти He just печеньки. feasted. И он отправлял одну за другой в рот. Yeah. С наслаждением. And he was fully satisfied. И полностью был сыт, удовлетворен. So then he blessed Srimati Radharani. И, будучи удовлетворен, он решил благословить Шримати Радхарани. Two benediction. Он два сразу ей благословения дал. Whatever you cook will taste like nectar. Первое. Все, что ты будешь готовить, когда-либо, отныне и навсегда, будет вкусом нектара. And whoever eats your cooking will never get sick. А тот, кто будет есть то, что ты приготовила, никогда не будет болеть. So when Mother Yashoda heard about that, she arranged Radharani would cook for Krishna every day. И, конечно же, матушка Ишода, когда она услышала об этом, для блага своего сына, она устроила так, чтобы Радхарани готовил для него каждый день. Anyway, you know, Radharani is the queen of the kitchen. Поэтому Радхарани царица всех кухонь. And she's so expert at cooking. И она является абсолютным непревзойденным экспертом в приготовлении пищи. Every day she cooks many preparations for Krishna. Она каждый день готовит много блюд для Кришны. But she has never repeated any preparation. Каждый день несколько блюд, но никогда ни одно блюдо не повторяется. Anyway, I don't know. I know some of you are quite expert cooks. Я знаю, что некоторые из вас, они тоже очень квалифицированные повара, I don't know if you're on that level. но не уверен, что вы на этом уровне. So, yeah, so like that. Here, in this case, this is Shradadeva Manu speaking to Vashishta. И в этом случае Шрададева Ману говорит с Васиштой. Manu, he is very important man and great devotee. Ману – это величайшая личность и очень великий преданный. And Vashishta Muni, he's great devotee also and a great mystical sage. И Васишта Муни, он также великий преданный, и при этом является одним из величайших йогов-мистиков. And Manu is saying that, you know, if you have pronounced, if, you know, the priests and you have pronounced the mantras properly, it is not possible that a different result would come. И Ману говорит, обращаясь к мудрецам, включая Васишту, он говорит, если вы все сделали и произнесли правильно, то не может быть просто исключено, что результат не будет получен. Because your words, like the demigods, your words are never baffled. Потому что ваши слова, они всегда сбываются, всегда воплощаются, подобно словам полубогов. So how's it possible that the wrong result has come? И поэтому он недоумевал, как это возможно, что не получен желаемый результат. Well, the fact is, it's not possible. Но факт состоит в том, что это не является невозможным. So they're going to come to the conclusion that someone has corrupted the mantra. И поэтому они пришли к заключению, что кто-то вмешался, то есть каким-то негативным образом воздействовал на мантры. Someone has changed one of the mantras. Кто-то каким-то образом поменял одну из мантр. The mantra saying, we want a son from this. This has been changed, and they have said, we want a daughter from this. И вместо того, чтобы сказать, мы хотим сына как результат этого жертвоприношения, кто-то точно сказал, мы хотим дочь. And that's what had happened. И, собственно, поэтому и такой результат был. Because otherwise, it's impossible. Потому что других вариантов нет, это просто невозможно. Yeah, we mentioned yesterday about
the appearance of Vritrasura. Мы вчера историю Вритрасуры вспоминали. If you remember, they mispronounced one word by one syllable. И если вы помните, то проблема была в том, что жрецы произнесли неправильно одно слово, причем в этом слове всего один слог неправильно. Instead of Indra Shatraho, somehow they said Indra Shatro. И вместо слова Индра Шатрахо они произнесли каким-то образом слово Индра Шатро. Indra Shatroho means that the person who will come from this yajna will be the enemy of Indra. Потому что Индра Шатрахо означало, что личность, которая появится в результате этой яги, будет врагом, способным убить Индру. Which is a very cultured way of saying will be able to kill Indra. Говорилось, что он станет врагом Индры, что было очень вежливой формой слов, который убьет Индру на самом деле. But now Indra Shatro means that the person who will come from this sacrifice, Indra will be his enemy. Фраза, которая прозвучала, Индра Шатро, означала противоположное, что Индра станет его врагом. Means Indra will be able to kill him. То есть, опять-таки, если фразу расшифровать, то есть Индра будет способен убить его. And that's what happened. И вот это и произошло в итоге. Vritrasura came out, and when they looked at him, they thought, yeah, he can probably kill Indra. И когда в результате жертвоприношения появился Вритрасура, то ни у кого не было сомнений, что да, он точно сможет убить Индру. Yeah, and he almost did. И ему почти это удалось. It was very close. Почти уже очень близок был к победе над Индрой. But he couldn't do it. Но этого не случилось. And so Indra killed him. В конце концов, Индра убил его. So, when you consider, like if we consider Srila Prabhupada, Если мы подумаем о Шриле Прабхупаде в этой связи, Prabhupada is such a person like this on such a great transcendental level. Прабхупада как раз является примером такой личности, находящейся на высочайшем трансцендентном уровне. And like Srila Prabhupada said, if you chant 16 rounds a day, follow the regulative principles, and do some service, you'll go back to Godhead at the end of this life. И что Прабхупада как такая личность, высоко квалифицированно говорил, что если вы будете читать 16 кругов, соблюдая регулирующие принципы и выполняя служение, вы без всяких сомнений вернетесь обратно к Богу. We should have faith in that. И мы должны иметь веру в эти слова. One time, one devotee actually, Malati Mataji, questioned Prabhupada about this. Однажды Мададжи Малати, одна из преданных учениц Шрилы Прабхупады, она задала вопросы насчет этого, под вопрос поставила. That you have said this, but it sounds too easy. Сомнение свое выразил таким образом. Он сказал, вы сказали вот это, утверждение произнесли, но это как-то очень просто звучит. How could it be so easy? Это просто сам процесс достижения совершенства. Как это может быть так просто? And Prabhupada gave her, like a serious look. Шрила Прабхупада очень серьезно на нее посмотрел. I can't do that. Я не могу так серьезно смотреть. And then Prabhupada said, very seriously, Потом Шрила Прабхупада произнес очень серьезно. do you think I would cheat you? Что думаешь, я тебя обманываю? In other words, it's true. Другими словами, не сомневайся в этом, это правда. So if we apply ourselves nicely in Krishna consciousness, very sincerely from the heart, Поэтому, если мы посвящаем себя сознанию Кришны очень искренне, от всего сердца, then despite our backgrounds and our weaknesses and like that, несмотря ни на наше непростое происхождение, ни на наши слабости какие-то человеческие, then by the blessings of Srila Prabhupada, просто благодаря благословениям Шрилы Прабхупады, we'll be able to affect our lives, we'll be able to go back to Godhead. мы действительно можем привести к совершенству своей жизни и
вернуться обратно домой к Богу. I'll conclude by just telling you another little story. Завершить я хочу, рассказав вам одну маленькую историю. Prabhupada was giving a class somewhere, it may have been Atlanta, Шрила Прабхупада давал лекцию где-то, я полагаю, что это могла быть Атланта, город Атланта. and Prabhupada said, to go back to Godhead, you must be 100% pure. Для того, чтобы вернуться к Богу, вы должны обладать стопроцентной чистотой, сказал Шрила He Прабхупада. said it strongly, И очень это решительно сказал, строго. and the devotees were like, Преданные. me? 100% Я pure? стопроцентно чист. Я не знаю. Then Prabhupada saw that they weren't very optimistic, Шрила Прабхупада увидел, что оптимизма большого нет среди преданных. so he said, at least 90%. Он сказал, ну, по крайней мере, на 90% должны быть чистыми. They were still a bit like... Но ничего не поменялось с алтарными. So he reduced it a few times. И Шрила Прабхупада снижал планку, снижал несколько раз. And eventually Srila Prabhupada said, just hold on to my dhoti, I will take you back. Сказал, ладно, просто держитесь за мое дхоти, я вас сам отведу. Prabhupada said, I have the key for the back door. Говорит, у меня есть дверь от заднего входа. То есть ключ, извините, ключ от задней двери. Means when Krishna's busy, he's in the rasa dance. Prabhupada will sneak us in. Что это значит? Пока Кришна будет танцевать танец раса, Шрила Прабхупада всех заведет через черную дверь. Krishna won't notice until it's too late. И Кришна не заметит этого, пока уже будет не слишком поздно. Все пришли. Srila Prabhupada ki jai. Okay, I think we have to finish now. Мы должны закончить, я полагаю, сейчас. And if anyone has any questions, maybe this afternoon, evening program time. Если у вас есть вопрос, тогда, может, в течение дневной программы я отвечу. Shishi Gornitai ki. Srila Prabhupada ki. Большое спасибо всем, что пришли. У нас такая прекрасная идея с Бхакти Чайтаньей Махараджи и Бхакти Вайбхава Махараджи здесь, так что пока эти дни до 5